네, 안녕하세요. 오늘은 계속해서 창세기 7장, 홍수와 심판에 대해서 공부합니다. 네, 그러면, 제네시스 7장 17절하고 18절 함께 써볼게요. 오, 40 days of good waters, flowing ground, and lifting both high above the earth. The waters is here and higher here above the ground. Solid on base. 네, 이제 홍수가 본격적으로 시작되네요. 물이 점점 불어나면서 방주에는 어떤 일이 일어나는지 함께 살펴보겠습니다. 먼저 17절입니다. For 40 days, for 40 days, 40일 동안 the flood waters grew deeper. The flood waters, 홍수의 물이 grew deeper, 점점 깊어졌다. grew deeper는 점점 깊어지다라는 뜻이에요. covering the ground, covering 덮으며, the ground 땅을, and lifting 들어 올리며, the boat 방주를, high above 높이, the earth 땅 위로. high above는 뭐뭐보다 훨씬 위에라는 의미를 나타내는 표현이에요. 다음 18절. As the waters rose, as 뭐뭐 하면서 the waters 물이 rose 높아졌다. higher and higher 점점 더 높이 above the ground 땅 위로. higher and higher는 같은 단어를 반복해서 점점 더 높이라는 의미를 나타내는 표현입니다. The boat 방주가 floated 떠 있었다. safely 안전하게 on the surface 수면 위에. float는 뜨다, 떠 있다라는 뜻이에요. 여기서 그 문법 하나만 짚고 넘어갈게요. 본문의 covering과 lifting은 현재 분사 ing 형태로 앞에서 일어난 동작을 이어서 설명하는 역할을 합니다. 그래서 covering the ground 하면은 땅을 덮으며
lifting the boat 하면은 방주를 들어 올리며 이처럼 동작이 계속 이어지는 모습을 자연스럽게 연결해 주는 표현입니다. 그래서 자연스럽게 해석해 보면 17절 40일 동안 홍수의 물은 점점 깊어져 땅을 덮었고 방주를 땅 위 높이 들어 올렸습니다. 18절 물이 땅 위로 점점 더 높아질수록 방주는 수면 위에 안전하게 떠 있었습니다. 네, 홍수의 물은 점점 계속 불어나고 있었지만 방주는 그 물 위에 안전하게 떠 있었어요. 세상에는 심판이 진행되고 있었지만 하나님께서 준비하신 방주 안은 가장 안전한 곳이었네요. 하나님께서 약속하신 구원은 어떤 상황에서도 흔들리지 않는다는 것을 다시 한번 생각하게 됩니다. 자, 그럼 19절과 20절 또 함께 써볼게요. mountains on yours. Rising and 아직 modern E to it of test X 이제 홍수의 물이 얼마나 높이 올라갔는지 구체적으로 설명하고 있어요. 함께 살펴보겠습니다. 먼저 19절입니다. Finally, 마침내 the water, 물이 covered, 덮였다. cover는 덮다라는 뜻이죠. even the highest mountains. even은 심지어 the highest mountains, 가장 높은 산들까지. 여기서 even은 심지어 뭐뭐까지도라는 의미를 더해주는 강조 표현이에요. on the earth, 땅 위에. 20절 rising, 높아지며 more than 22 feet. more than은 뭐뭐보다 더 22 feet, 22피트. 22피트는요, 약 6.7m예요. 생각보다 상당히 높은 그 높이죠. above the highest peaks. above는 뭐뭐 위로. the highest peaks. 가장 높은 산봉우리들. peaks는 peak은요, 산봉우리 정상이란 뜻입니다. 자, 여기서 문법 하나 또 짚고 넘어갈게요. 본문의 rising, 현재 분사 ing 형태로 앞문장의 내용을 이어서 설명하고 있어요. The water covered, rising more than 22 feet. 물을 덮었다, 계속 높아져 라는 의미로 두 문장을 자연스럽게 연결해주는 표현입니다. 그래서 자연스럽게 해석해 보면은 19절 마침내 홍수의 물은
땅 위에 가장 높은 산들까지 모두 덮었습니다. 20절. 물은 가장 높은 산봉우리보다도 22피트 약 6.7m 이상 더 높이 올라갔습니다. 네, 홍수의 물은 가장 높은 산들까지 완전히 덮을 만큼 높아졌어요. 이 장면은 하나님의 심판이 온 세상에 미쳤음을 보여줍니다. 하지만 동시에 방주 안에 있는 노아의 가족은 하나님의 보호 아래에 안전하게 지켜지고 있었다는 사실도 함께 기억하시면 좋겠습니다. 네, 그럼 다시 21절부터 24절까지 함께 써볼게요. Domestic animal, animal, small animal, cat, and the people are everything that breathed is and baby lived on dry land. Right. We got wiped every living thing. On the house first people stuck small animal 남기기 전에 걸 표시하고 갈게요. 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 11, 23, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23. 또, that, 또 yellow, ground, and the birds, sky, or over, or destroyed, destroyed. And the only people who survived were Noah and those with him and boat. 24 and the boat waters years for 150 days. 네, 홍수의 마지막 결과가 기록되어 있네요. 하나님의 심판과 동시에 방주 안에 있는 사람들은 어떻게 되었는지 함께 살펴보겠습니다. 먼저 21절 All the living thing, 모든 살아있는 생명체가 on earth, 땅 위에 died, 죽었다. birds, 새들과 domestic animals, 가축들과 wild animals, 야생동물들. domestic은 가정에서 기르는 가축이라는 뜻이에요. small animals, 작은 동물들과 that scurry along the ground, 땅 위를 재빨리 돌아다니는, scurry는 재빨리 움직이다라는 뜻이에요. and all the people, 그리고 모든 사람들이 22절 everything, 모든 것이 that breathed, 숨쉬는 and lived, 그리고 살아있는 on dry land, 마른 땅 위에서 and dry land는 마른 땅을 뜻하는 표현이고요. died, 죽었다. 23절 got wiped out, 하나님께서 모두 없애셨다. wiped out은
완전히 없애다, 멸하다라는 뜻의 표현이에요. Every living thing, 모든 생명체를 on the earth, 땅 위에 the only people who survived, 유일하게 살아남은 사람들은 who survived, 살아남은, 그쵸? were 노아와 and those with him, 그와 함께 있던 사람들 in the boat, 방주 안에 있는 and the flood waters, 그리고 홍수의 물은 covered the earth, 땅을 덮었다 for 150 days, 150일 동안. 여기서 150일은 비가 그동안 내렸다는 게 아니고 그 홍수의 물이 땅을 덮고 있던 기간을 말합니다. 여기서 문법 하나 말씀드릴게요. 본문의 who survived에서 who는 관계 대명사로 앞에 그 the only people를 설명해 주고 있어요. The only people who survived, 살아남은 유일한 사람들. 네, 이처럼 who 플러스 동사는 사람을 뒤에서 꾸며줄 때 자주 사용하는 표현이에요. 네, 이제 자연스러운 해석을 해보면 21절, 땅 위에 모든 생명체가 죽었습니다. 새들과 가축들, 야생동물들, 땅 위를 재빨리 돌아다니는 작은 동물들, 그리고 모든 사람이 죽었습니다. 22절, 마른 땅 위에서 숨 쉬며 살아가던 모든 생명은 죽었습니다. 23절, 하나님께서는 땅 위의 모든 생명체를 없애셨습니다. 사람과 가축, 작은 동물들과 하늘의 새들까지 모두 멸망했습니다. 오직 노아와 그와 함께 방주 안에 있던 사람들만 살아남았습니다. 24절, 홍수의 물은 150일 동안 땅을 덮고 있었습니다. 네, 창세기 7장은 하나님의 심판으로 마무리되었지만 동시에 하나님의 구원도 함께 보여줍니다. 오직 하나님께서 준비하신 방주 안에 있던 그 노아의 가족들만 살아남았죠. 이제 다음 장에서는 홍수가 끝난 후에 하나님께서 어떻게 새로운 시작을 이루어 가시는지 함께 살펴보도록 하겠습니다. 네, 이제 원어민 청취 듣고 따라하기 한번 하고요. 마칠게요. For 40 days the floodwaters grew deeper, covering the ground and lifting the boat high above the earth. As the waters rose higher and higher above the ground, the boat floated safely on the surface. For 40 days the flood waters grew deeper, covering the ground and lifting the boat high above the earth. As the waters rose higher and higher above the ground, the boat floated safely on the surface. Finally, the water covered even the highest mountains on the earth, rising more than 22 feet above the highest peaks. Finally, the water covered even the highest mountains on the earth, rising more than 22 feet above the highest peaks. All the living things on earth died. Birds, domestic animals, wild animals, small animals that scurry along the ground, and all the people. Everything that breathed and lived on dry land died. And the living things on the earth died, birds, domestic animals, wild animals, small animals that scurry along the ground, and all the people. Everything that breathed and lived on dry land died. God wiped out every living thing on the earth, people, livestock, small animals that scurry along the ground, and the birds of the sky.
all were destroyed. The only people who survived were Noah and those with him in the boat. And the floodwaters covered the earth for 150 days. God wiped out every living thing on the earth, people, livestock, small animals that scurry around the ground, and birds of the sky. All were destroyed. The only people who survived were Noah and those with him in the boat. And the flood waters covered the earth for 150 days. 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.